家好，欢迎来到我们常春藤生活英语。我们今天要进入的是中翻英的课程，不过中翻英当然就是由Bernice老师在主导啦，是吧？因为Shane老师他虽然中文也真的还不错，住在台湾20年嘞，对不对？所以还没20年啊，还没15年，15年啊，15年差不多了，15年20年差不多了哈。所以呢，以他的中文来讲，已经非常非常了不起了，对不对？下次他用中文来授课。我用英文来授课 ，right。好的，我们今天的中翻英呢，一样有2个题组。那么这2个题组呢，是各个不一样的一个这个练习，所以同学呢可以透过这一些不断的练习呢，你的中翻英就会越来越好。那也可以帮助你呢，在讲英文啦，或者是写英文也会比较的顺畅一点。好，我们先来看第一个题组。第一个题组呢讲的是the relationship between children and parents。好了，所以我们知道小朋友跟父母亲常常有的时候呢，尤其又因为我们刚刚讲的 AI 这种东西，现在很多小朋友有问题就会说 ，Hey AI, I have a problem. Please help me. Yeah, please help me. My mom is being too strict. Can you tell me how to make her nicer to me? AI will say impossible. Impossible. 我不知道 AI 会回答什么啦。OK， it would definitely have some answer. 对啦，好的。AI 很啰嗦。对，所以这第一个题组呢，就是在讲这个不同世代的人，好来做事情的一个方式。好，我们来看第一个句子，中文是这么说的：不同世代的人习惯以各自熟悉的方式看待事物。好，我们请Shane老师来念一下这个句子。Okay, different generations are used to looking at things in ways they are familiar with.OK， 这个是真的。of course. 不一样的 generations， 确实你在看东西，因为你的 experience 啊，或者是你的学习到的东西不一样，所以你当然会有不同的看法。And the older you get, the older generations look at the younger generations and just think like, what is wrong with these kids? 没错。What is wrong with them? Why aren't they like us? And then the younger generations look at the older generations like, what's wrong with these old people? 就是啊。They're so old and they don't understand anything.OK， 好，所以各个世代有不一样的这个方式。一开始呢，这个主词不同的世代就直接的写 different generations， 别忘了加 s。然后呢 ，are used to， 我们知道 be used to 就表示某一个人习惯于做什么事情。这可能很多同学在以前国中的时候可能就学过 be used to， 后面要接名词 or ing。OK， 所以这边用的是 looking at， 别忘了 look 一定要加 at。不可以 look things， 不可以这样子讲。You can't look cat. Well, if you look cat, that means you look like a cat. 对，你少了一个 like， 至少也要加个 like 嘛。I look like a cat. It's true. 就看起来像一只猫。好的，所以他说你在看待一些事情的时候是用 in ways。in 后面加上 ways 就是用什么样的一些方式，所以这个 way 你要加 s。什么样的方式呢？中间省略了一个冠带，你要用 which 也好 that 也好，就被你省略了。They are familiar with， be familiar with 就是对点点点是熟悉的。所以我们这边学到了这个 be used to 的一个用法。好，我们来请那个Shane老师念一下，某人习惯做什么？英文要怎么说 ？Okay, so it's like somebody is to be familiar with.Plus thing. Yeah, so right? 如果是习惯呢 be used to, right? Yeah, to be used to. Yeah, something. 这个 to, you have to plus nouns or ing. Yeah, right. Plus a noun or something, right. OK, 好，那这边的 used 到底是什么？很多同学说，老师，那个 used 是被动式吗？不是，这边并不是被使用的意思。这边的 used 它是当形容词来用，表示习惯的。然后它后面那个 to 是一个介系词，所以它后面要接的就是刚刚老师说的名词或 ing。如果你是某个东西被用来，比如说 the pen is used to write， 你后面要放的是原形动词，那是不一样的一个意思。OK， 好，世代的英文怎么念 ？Generation。没错 ，Generation。某人熟悉某事物。Okay, so a person to be familiar with.Plus that thing of something, right? Something, yeah, right. Okay. So person plus be familiar with plus thing. 没错。好，那同一个英文句子，我们用另外一种英文的方式。Okay, how about people from different generations are accustomed to seeing things from their own familiar
points of view. 这个句子我感觉好像比较更直接的去就是 match 到我们中文的那个顺序了。Yeah, and it sounds more difficult in English. 对，是有一点比较 more complicated. 太正式的说法了。Yes, very, very written English, not very spoken. 对，就是讲英文我们不会这样子讲就对了。OK， 他说 people from different generations are accustomed to. 对 ，be accustomed to 就是 be used to。对，而且用到 accustomed 在 spoken English 里面也很少他们会用 be accustomed to。写可以啦，对，写英文的时候可以用得到。然后他把刚才的 looking at 改成了 seeing。OK， 所以一样你还是要加 ing， 然后介系词用 from 是从他们自己的比较熟悉的 points of view， 这也是很正式的一个讲法，就是你自己的看法跟你的观点。你的观点 point of view。好的，我们来看第二个句子。这个题组的第二个句子，中文是这么说的：因此，孩子跟父母常常觉得彼此沟通很困难。好，怎么说呢 ？As a result, children and their parents often find it hard to communicate with each other. 这个句子也是对于这个台湾同学来说可能会有一点难，就是你说为什么 find 后面要加 it？我不能直接说 find communicating with each other is very hard， 不行，因为你 find 已经是动词了，你后面再写 communicating with each other is hard， 你又来一个动词，这个句子就怪怪的了。OK， 所以呢，我们会用 find it， 这个 it 指的是一个虚的受词。那它主要真正的受词在后面的不定词就是 to communicate with each other， 所以要记得 find 它的用法呢，就是它的后面要用一个 to 的这个不定词，那这个才是你真正的受词。而 it 后面那个形容词或者名词其实只是它的一个补语，就是补充说明那个 it 是什么。所以 find it hard 这边的 hard 的形容词就是 difficult 的意思呢，它是在补语补充说明那个 it。所以 as a result 我们知道就是叫因此，那主词呢就是 children and their parents， 他们通常呢会发觉这件事情是很困难的。什么事情呢？后面的 to 到结束就是你的这件事情。Yes. OK， 好，所以我们请一下， so difficult to communicate 对，确实是，没错。好，我们请炫老师帮我们念一下，觉得怎么样或认为怎么样，要怎么说呢？觉得怎么样 ？Find it plus adjective or noun plus to verb。对，记得要用 to， 不可以用 ing。OK， right. 好的。再来呢，和什么人沟通的用法？Communicate with。所以沟通就是。Yeah, communicate. 对，但现在大家都是 communicate with AI. Yeah, right. It's more often than communicate with their parents. I communicate more with my AI than I do my wife. 这个不太好。跟 wife 还是要好好的沟通。Well, I'm not always with my wife, but I'm always with my phone. Okay. So even when I'm on the MRT, my wife is busy doing her own stuff, so I just talk to my AI. 原来是轩老师的太太因为太忙了，所以他只好就是跟 AI 聊个天。That's pretty sad, right? Okay. It's hard to communicate with my wife. 对，但是这个 she's never there. Poor boy. 好的，所以总之而言呢，就是说我这个沟通是很重要的啦，所以不要一天到晚只会跟手机沟通，还是要跟人沟通。好，我们来看一下同一个句子用第二种英文表达方式。Okay. Therefore, children and their parents often find communication with each other difficult. 对，所以你不要用刚才的那个虚受词，你就直接把那个名词放进来。OK， find communication 这件事情，什么样的事情呢 ？With each other， each other 就当然就是 children and their parents， 他们彼此之间，他觉得这件事情是有点困难的。好，我们来看第二个题组了。第二个题组它的中文呢，第一句话是说许多高三生，我们的高三同学就要开始考大学了，所以许多高三生难以选择他们的大学主修科系，也就是你的 major. Oh, yeah, your major. Well, what was my major? Yeah. My major, I majored in, so you can major in something, and that is your major. I majored in philosophy. 他是学 philosophy 的，简直不敢相信。Well, I am very philosophical.
好的，他就是一个哲学家的感觉，好吧？你们觉得像吗？我也觉得不太像。好的 ，OK， 好，所以这是第一个句子，请Shane老师帮我们念一下吧。Okay. Many high school seniors have difficulty choosing their college majors. 就是很多同学，因为现在的 majors 太多了。所以其实有时候你真的想要选一个，你可能觉得这个也很好，尤其是像现在technology 相关的这些 major 越来越多，那很多人想要进入这些所谓的高科技公司工作，所以就觉得不知道选哪一个会比较将来比较赚钱呐。明白一点就是这样子。How about to be happy, huh? How about your happiness with your job? Your happiness comes It's not from money. all, no, do not listen to her. Okay, all right. Do not listen to this Bernice teacher. Okay. She is not teaching you correctly. Okay, Happiness comes from loving your family and enjoying life and being present in the moment and enjoying those things in front of you. It's not all about money, money, money. Okay? But based on money. Okay, all right. 好的，所以呢，这边的主词就是 many high school seniors。这边的 senior 当然就是指这些高中3年级的这个学生，所以你可以直接加 s， 就不用再写 senior high school students， 不用写那么多个字了。Have difficulty doing something， 别忘了你做什么事情有困难，后面一定要接 ing 哦，很多同学这边会忘记。然后做什么事情呢？去选择他们的 college majors， 要加 s， 所以这边讲的 have difficulty， 做什么有困难，来，请谢老师。So have difficulty plus verb ing. 要加 ing。I have difficulty communicating with not me, not Bernice. With my wife. No, not my wife. With your cats. With my cats. Yes, they never listen to me. I'm like, bad cat, stop. They don't listen. 好的，他这个主人一点威严都没有。好的，所以我们记得这个 difficulty 是不可数的，我们就不要再去外加 is 了。所以做什么事情有困难的其他讲法。Yeah, another have trouble. Yeah, have trouble doing something. Okay, so have trouble, have problems, have a hard time have a hard time doing something. 好，高中3年级学生英文怎么念？A high school senior. So what does a senior means? Well, senior in general means that you are kind of older. That's the first meaning. More matured. 比较成熟。When we're talking about in school levels, we have like freshmen, then we have sophomore, then we have junior, and then we have senior. So it's the senior is the highest level. 对，所以你刚刚听到Shane老师讲的，在大学呢4个年级的说法，大一我们会用新鲜人 freshman， 然后大二用 sophomore， 然后再来是 junior 大3，然后大4。senior， 对，所以 senior 呢，就是可以指这种所谓的除了指我们现在如果在台湾就是指高3的学生，那当然也可以指中学或大学最高年级的学生。好，大学主修英文怎么念？A college major。好的，我们来看一下同样的一个中文的句子，我们英文的另外一个表达方法。That's my job. Yes. Many seniors in high school struggle to choose a major for college. 我们用到这个 struggle 这个字了。struggle 就好像你掉在海里面，你在挣扎，希望赶快活过来那个感觉。所以有的时候老师会说，比如说某一个学生 he is struggling in my class， 就是指有点跟不太上，对，跟不太上这个课程就对了。所以这同样的一个句子，主词就是 many seniors， 很多的高3生，尤其是 high school 的高3生。那 struggle to 就是很挣扎，表示有困难去选择他们在大学的 major。好，我们来看一下第二个中文句子，它是说他们不知道该追求个人兴趣呢，就像刚才Shane老师讲，你要 being happy， 你就是要 love somebody， 要 enjoy your life， 这是你的兴趣。或者是呢，你要着重未来职业的发展，就是你要进入台积电呢，还是你要进入这个辉达呢？可以赚更多的钱呢？公园啊，对，到底要怎么办呢？我要怎么样选择呢？好，这个英文要怎么说呢 ？They don't know whether they should pursue personal interests or focus on future career development. I mean, maybe somebody wants to be a concert pianist.
play the piano professionally in concerts. You know, you might not make a lot of money doing it, but it might be something that's your personal interest. You love it. 是的。So it's very different, I think, in Taiwan versus America. Okay. In America, we think, do what you love. That's what you should do as a career. But I've noticed in Taiwan, it's do what's going to make money and give you stability. 这是真的。 We used to think that way in the past in America. So in that way, I think we are 比较进步一点。对啦。 But still, because I'm an American, so I think that way. So 是啊。 there's no right or wrong. 对，所以西方的教育，他们是觉得，你孩子可以去选择你的兴趣，你喜欢做什么就去做，这才是最重要的。我们不会逼他们，一定要做这个，一定要做那个，就是 do what you love doing. 但是亚洲的父母会觉得说，不行，你要做一个比较稳定的工作啊，因为你这样才能赚钱啊。And then notice like what hand you write with. You are a left-handed person, right? Okay. And you're writing, and then someone will hit your hand. No, write with your right hand. 是，就是亚洲是比较稍微有一点，就是希望你走一个比较好的选择嘛。But then why is that 比较好? Well, you can write fine with your left hand. Yeah, depends. 所以这个也很难说，对不对？ Sorry, I got too excited. Sorry. 好了，所以 they don't know， 他们不晓得 whether 是否他们应该要 pursue， 我们知道 pursue 就是追求他们的 personal interest， 就是个人的兴趣，还是你要着重在 focus on 你的 future career 的 development， 就是未来的职涯的发展。好，我们来看一下这个 whether 这个字的用法，就是是否。weather 跟那个天气的 weather 念法一样。Yeah, they're a little bit different. They're spelled different, first of all. Spelled different. Yeah, weather, like, you know, is it raining? Is it sunny? Is W-E-A-T-H-E-R. And this weather, you can see how it's spelled. It's right in front of you. Spelled differently and completely different meanings. 对啦， 所以这两个字不要写错了。但讲的话，它是发音是一样的。Yeah, it sounds exactly the same. They are homonyms, meaning they have the same sound. 对，同音字，但是意义不同的意思。对，好的。所以 whether 这个字呢，我们知道它后面通常会引导一个名词子句来做一个主词。所以你可以看到刚才我们那个句子是 whether they should pursue personal interest， 有很完整的主词动词出现，所以后面这是一个名词子句。OK， 所以它这个名词子句在句子里面，你要做主词、做受词，或放在 be 动词后面。像刚才的 they don't know whether， 这个 whether 的句子就是放在 don't know 的后面，所以它是做 know 的受词，好，这样的一个用法。OK， 对，那当然呢，你也可以用 if 来取代刚才的 whether。好，我们请炫老师念一下追求要怎么说。Pursue. 对，你可以追男生、女生，也可以追求你的 education, your money, your interests, anything. Yes, you should pursue what you love. 对啦，他们还是强调要做你爱做的事情。Yeah. Okay. 好，着重于或注重于。That will be focus on. 对，要用 on. on. Focus on something, right? 对，就表示你要在这个上面。你要 focus on focus 对 focus 好，职业生涯career 没错，好的。同一个英文句子，请炫老师念一下第二个英文。Okay, they have no idea whether to go after personal interests or focus on future career development. That's a long word. Development. 对，你看，即使 native speaker 有的时候很长的字，他们也是会不小心的念错的。对，所以是很正常的。OK， 所以不要觉得你在讲英文的时候，哎呀，我这个字发音不对或怎么样。I did that on purpose just to teach them. See? Yeah, that's why I didn't really make a mistake. I just want you to realize if 轩老师是多么样的 thoughtful teacher。If you make a mistake, it's okay. 对 I am perfect, but 对 you might make mistakes, that's okay. 对，好的，他是 perfect teacher Yes. and thoughtful teacher. So thoughtful, yes. 好的，所以这个句子就说 they 当然就指刚才的这些 seniors 啊，他们 have no idea，他们是在 have no idea 就是就是 don't know， they don't know. Yeah. Whether to go， 所以他这边用的 whether to 搭配后面的 or do something， 所以有两件事情。第一件事情 whether to go after or whether to focus on， 所以呢后面的 whether to 当然可以省略掉。whether or 就是指不论是 A， 不知道是否是 A 或者是 B， 表示两个之中不知道是哪一个。好，
所以呢 whether to go after 把 pursue 改成了 go after， 对，然后 focus 上还是持续的沿用，后面的话通通都是一样的。所以你可以看到一个英文句子它会有一些不同的表达的方式，那你透过这些不同的练习或不同的单字你去把它改变的时候呢，让别人看起来或听起来就会有不一样的感觉。对，所以你要像 Shane 老师英文说的这么样的流利，这么样的 smooth， 这么样的 beautiful， so smooth。对，那要像他 perfect 是不太可能，但是我们至少跟他差不多嘛。OK， You could try to be perfect like me， 对。But if you're not, it's okay. 没错 we still love you。对，我们要能够懂得从错中学习，对不对 ？Learn from your mistakes， 对不对？好，这样是最好的。好的，这是我们的今天的中翻译的课程，也很感谢同学的这个参与，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。